స్ట్రీమ్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు. ఇప్పుడు వస్తుంది. ఇప్పుడు వస్తుంది. వచ్చిందా? లైవ్ ఉందా? లైవ్ ఉంది. రిక్వెస్ట్ పంపు. కానీ ఏం కనిపిస్తలేదు. వస్తుంది రిక్వెస్ట్ పంపురా. ఈ టెరిషన్ ఆడుతున్నాడు. ఓపెన్ చేద్దాం. లైవ్ ఉందా? కరెక్ట్. లైవ్ ఉంది అంటే నాకు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆల్ఫా ప్యాక్లు ఉన్నా. ఓపెన్ చేయన్నా? ఆగరా బై. కాదు నువ్వు ఇప్పుడు ఎక్కడో చెప్పు. నీ మౌస్ కర్సర్ ఎక్కడో చెప్పు. కర్సర్ ఎక్కడో చెప్పు. రే ఆగరా బై. లైవ్ లేదురా, నాకు అనిపిస్తలే లైవ్. మనం లైవ్ లో ఉన్నామా? ఒక పని చేస్తాడు, డిస్కౌంట్లో చేయన్నా, లేకపోతే లైవ్ వస్తుంది. లేటెన్సీ ఉండొద్దు నార్మల్గా. ఉందా లేటెన్సీ? దీంట్లో ఉండని ఇట్లానే డిస్కౌంట్ లో ఒకటి చేయి. డిస్కౌంట్ లో వస్తుంది, కరెక్ట్ ఉంటుంది. డిలే ఉందిరా. డిలే ఉంది. అదే డిలే ఉంది, 30 seconds డిలే ఉంది. ఎందుకు డిలే వస్తుంది? ముందు లేకపోతుండే అదే. ఏమో డిస్కౌంట్ లో కూడా చేయి, అక్కడ కూడా చేయి, అక్కడ చేసేసాయి. అరే ఇంకా 70,000 ఉందా నీ దగ్గర? అరే జస్ట్ నేను క్లిక్ చేసిన ఇందాక ఓపెన్ అయిపోయింది. అరే బ్లాక్ ఐస్ వాళ్ళ నాకు లైన్ గా 3 ఎపిసోడ్స్ నేను బోసాక్ లెగసీ అంట. ఒకసారి ఇట్లా ఎపిక్ లాగా ఏం లేదు. అవును, ఏదైనా మంచి పెట్టాలి ఎపిక్ అంటే. లెజెండరీ రాలే భయ్. మిలిటరీ అనుకుంటా. అది బాగానే ఉండరా? ఓకే యాష్ అనుకుంటా కదా, వేరే గన్ యాష్ది. G36 అది. ఏమ్రా భయ్ లెజెండరీ వస్తలేదు. డూప్లికేట్ 2 ఓపెన్ చేసి 5 ఓపెన్ చేసి లెజెండరీ వస్తలే అంట. ఇది లేదా నా దగ్గర ఆల్రెడీ? లెజెండరీ అది కాదు కదా? యాసిడ్ రెయిన్ అంట. నాకు బ్లాక్ ఐస్ వాల్ బై 2 lakhs ఖర్చు పెట్టినా నేను. ఒక్కదానికన్నా కావాలి. ట్విచ్ ఆడడం కూడా ఆడతలే నేను. ఇది కొన్ని మంచి స్కిన్స్ ఎందుకో మరి గలీజ్ స్కిన్ ఎలా చేస్తారేమో. ఇది మా గలీజ్ స్కిన్ మంచి స్కిన్ చెప్పి కేటగిరీ చేస్తారు. ఓకేరా ఇది బాగుంది. ఎస్ఆర్ అంట. క్యాపిటో కామన్ అన్కామన్ లో వస్తున్నాయి. ఆల్రెడీ ఉంది డూప్లికేట్. రే ఏంద్రా ఇది బ్లూ? డాక్ జీవి. లెజెండరీ అనుకున్నది. ఇప్పుడే వచ్చింది ఇది, ఇప్పుడే వచ్చింది 550. బ్లాక్ ఐస్ అరే ఓ ఎపిక్ యూనిఫామ్. హెడ్ గేర్ ఉంది ఆల్రెడీ. బ్లూది ఎందుకు బాగాలేదు? రేర్ అంట బ్లూది. డిఫరెన్స్ ఉందిరా అది రెగ్యులర్ యూనిఫామ్ కి? ఏమో చిన్న మైనర్ చేస్తారు అంతే.
ఎపెక్స్ లెజెండ్ లాగా మంచి స్కిన్లు పెడితే కిరాక్ ఉంటుంది. ఎపెక్స్ లో రే ఉంటేరా మంచి స్కిన్లు కూడా దీంట్లో ఏంట్రా బ్లాక్ ఐస్ మంచి స్కిన్ కొన్ని కొన్ని లెజెండరీ కొన్ని స్కిన్స్ కి రాకుంటే ఏంట్రా అట్లా మూతి కళ్ళు ఏందో అట్లున్నాయి. నైట్ ఓవర్ అంటే ఈడ. ఏయ్, ఏం రా రే ఆ? ఇలా ఇస్తున్నా? ఇది చెప్పాడు అట్లా అట్లా అరే 2550 అన్ని కనం వచ్చినాయిరా. ఈ ఒక్క ఆల్ఫాబెట్ 5000 రా. డూప్లికేట్ ఇస్తే రీఫండ్ చేసేసారు రా ఆల్ఫా ప్యాక్ డూప్లికేట్స్ రాకుండా కోడ్ రాయాలి రాళ్ళు మొత్తం ఇప్పుడు మొత్తం నిండిపోతాయి. బాగానే ఉంది. ఫ్రాస్ట్ షాట్ గన్ కదా ఇది, పెయింటేషన్ కింద అంతే సిల్వర్. ఫాస్ట్ షార్ట్ గన్ బ్లాక్ ఐస్ కొనుక్కోవచ్చు. కొనుక్కోవచ్చా? షాప్ లో కొనుక్కోవచ్చు. ఓన్లీ షార్ట్ గన్. ఏగర్ గానికి కావాలి బ్లాక్ ఐస్. నాకు కావాలి ఇదే. ఓవర్ రైడ్ తయాచరిగా నెట్ గన్. ఈగ 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 కళ్ళు ఉన్నాయి. నువ్వునా ఇంకా నేనా? అరే ఒక్క లెజెండరీ వస్తలేదురా. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇంకా? 27 ఉన్నాయి. ఒక్క లెజెండరీ రాలే 25లా. ఇది ఆల్రెడీ ఉంది 550 వచ్చింది. అరే ఇవి నార్మల్ వస్తే దండదానే చేశారు. బాగానే ఉంది. కానీ డిఎంఆర్ ఎవడు వాడతారా? లయన్ డిఎంఆర్ ఆడం కూడా ఆడాను అది. కిరాకు ఏంది హిట్స్ గా ఉందిరా షీల్డ్. షార్ట్ గన్ కిరాక్ ఉంటుంది. సప్రెసర్ షార్ట్ గన్ ఇది. జపాన్ లేదా రాసినాడు. అట్లీస్ట్ ఒక్క లెజెండరీ కూడా రాలేరా. మాకు తెలిసి రాదు లెజెండరీ. ఒకటేనా బ్లాక్ ఐస్ వస్తాను నేను కూడా నేను పైసలు ఖర్చు పెట్టినా. కిరాకు ఉంది. వైట్ నాయిస్ టాచర్ మ్యూట్ లెక్క వస్తుంది. అలానే ఉంది. అసలు ఎందుకు చేశారు అసలు? ఏం డిఫరెన్స్ రా ఇది నాకు అర్థం కాదు. లాస్ట్కి వస్తుందేమో ఒకటి లెజెండరీ. ఒరే ఇద్దరు భయం వేస్తుంది. ఇది ఉందనుకుంటారా? లేదా నాకు ఇది కిరాకు ఉంది. ఇది పెట్టుకో. సౌండ్ ప్లే చేస్తే అయిపోయింది దీంతో. ఫస్ట్ చేసా పడుతుంది నాకు. ఆఖరి అనేది ఇది ఉందిరా నా దగ్గర. కిరాక్ ఉంటుంది స్కిన్. కానీ ఈ గన్ను వాడడం చేయమా. ఇప్పుడు నో రికాల్ పెట్టుకో. కిరాక్ ఉంటుంది నో రికాల్. అరే అవునా? అరే అవునా పెట్టుకుంటాను. కొంచెమైనా బెటర్ కదరా. ఒక్క లెజెండరీ ఇప్పుడే వచ్చింది. ఒక్క లెజెండరీ కావాలి నాకు అంతే. ఒక 10 ఉంటాయి నాకు. 10 కూడా ఉండవు. 6 ఉన్నాయి రా. అరే ఒక్క లెజెండరీ రాలేరా.
వస్తుందంట. మొత్తం ర్యాండమ్ ఉంటుంది అంటే 50లో ఇన్ని ఏయ్, ఎపిక్ ఇన్ని కింద ఇవి ఇది అని ఇట్లా చెప్పి ఉంది. ముందే పెడతాడా బాగుంది స్కిన్. ఆఖరి ఉంది షార్ట్ గన్. 50లో ఇన్ని ఇవి ఉండాలి ఇన్ని ముందే పెడతాడా లేకపోతే ర్యాండమ్గా వచ్చేస్తాయా ఏమో అదే తెలియదు. 6000 Four ఉన్నాయి. 6000 వచ్చిందిరా ఇంకా 4 ఉన్నాయి. రేయ్ రేయ్ ఏయ్ రేయ్ వేసేది. రేయ్ ఏయ్ రేయ్ ఏయ్ రేయ్ ఏయ్ రేయ్ ఏయ్ రేయ్ చాలు, రేయ్ చాలు రేయ్ వస్తుంది. రేయ్ 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 చార్ మొత్తం కనిపిస్తుంది నాకు. పెట్టాలంటే ఆ చార్ మొత్తం గిరాకుంటుంది. ఏయ్ ఓ ఆఖరి డాడీ అనేది మొత్తం ఇదే ఆడతాను నేను ఇంకా. ఆఖరి పెట్టిన గ్రీన్ వాళ్ళు ఒకసారి లెజెండరీ షార్ట్ గన్ పర్పస్ కదా ఏమొచ్చింది తెలుసా షార్ట్ గన్ కదా. ఒకసారి లెజెండరీ పర్పస్ ఏమొచ్చింది తెలుసారా ఆ. ఒక ఆపరేటర్ ఫ్రీ ఇచ్చిన్నాడు. నాకు కూడా వచ్చింది ఒకసారి అట్లా. ఆఖరి ఐ అంతే థింక్ ఇంకా అది రావు యూజువల్లీ క్రిస్మస్ లెజెండరీ. కి ఎప్పుడు వస్తుంది అది. ఇంకా లెజెండరీ రాదు. అదే రూల్ 1 అంట ఏందిరా అది? లాస్ట్ అనుకుంటా ఇది. Guys, come on. Black eyes. Black eyes. అరే బాగుందిరా స్కిన్. జోఫియా ఎల్ఎంజీ ఇది. ఆకే బాగుంది. LMG కిరాకుంటే తెలుసా అవును. ఇంకా దీనికి ఎన్ని సైట్స్ ఉంటాయి తెలుసా. గేమ్లో ఉన్న సైట్లోనే ఉంటుంది దీనికి ఈ గన్కి. అయిపోయింది. షార్ట్ కాల్ గేమ్ మే ఆఖరి దినేష్ అవి ఫుల్ అనిపిస్తుంది. 6200 వచ్చినాయి రిటర్న్. ఆఖరి అరే మనకు నచ్చనివి అమ్మేసుకునే ఆప్షన్ కూడా ఉండాలి రా అబ్బాయి. కదా అబ్బో మంచిగా చేస్తారు. అది పెట్టుకుంటా ఖైద్ కనుక. ఇంకా తక్కువ ఉన్నాయి లెజెండరీస్ నీకు. చీమ ఆపేసి జనకి వెళ్ళిపోతున్నాం లేదా మళ్ళీ ఓ అవును రో మోడిఫై అవుతుంది. ఇది పెట్టుకున్నాక ఆపేస్తా. లెజెండరీ కన్నా ఇదే బాగుందా చూడు ఒకసారి ఎట్లుంది విషా నీ గన్. అందుకని ఇదే బాగుంది. ఇయర్ 5 పాస్ కింద బాగాలేరా నచ్చలే ఈసారి. లాస్ట్ టైం ఇయర్ 4 వాల్కెనో స్కిన్ వచ్చింది కిరాకుండే అది. కదా వల్కెనో అయితే మస్తు ఉంది స్కిన్. కాన్సర్ట్ ఆడడం ఏమే చేస్తారా గేమ్ స్టార్ట్ అయింది 30 minutes లో 30 seconds లో ముగ్గురు చంపేసినాం 5 ఇట్లో ఉండే. నువ్వు ఉన్నావా మ్యాచ్ లో ఉన్నావారా లేననుకుంటా. 30 minutesలో 30 secondsలో ముగ్గురు చంపేసిన. చచ్చిపోయారు ఒక్కొక్కరు ఒక సెకండ్ స్పాన్ పిక్ చేసినాం. లేను దాంతో ఏమైంది తెలుసా లాస్ట్ 30 seconds కి 2v2 అయింది. కానీ అందరు ఉరికి బయటకి కొట్టికి ఇద్దరిని. అసలు ఏమైంది తెలుసా ముగ్గురు గరాజ్ కొని నించుర్రా ఒక్కరి తర్వాత ఒకరు బయటకు ఉరికారు గరాజ్ నుంచి. వాట్ అరే ఎలీట్ బగ్ చిబి కిరాకుంది. బగ్ అంది చిబి పెట్టుకున్నా. వాళ్ళు ఉన్నాయి నా దగ్గర ఎలిట్స్. एक वीडियो देख रहे हैं लॉन पर आया था కనిపిస్తుందా స్క్రీన్ అది స్క్రీన్ అది ఏంది చూస్తున్నారా విషయం చూస్తున్నారా చూడు మళ్ళీ ఇక్కడ చేంజ్ చేసిన దాని పాజ్ డ్రాప్ అది చేంజ్ చేసి కొట్టినా
ఆఖరి కొట్టినాం టోనికాలు ఉంది కానీ హెడ్ షాట్ పడిపోయింది దానికి. అది లేదంటే అనుకుంటే చెట్టు అయిపోయింది. కొట్టేసిండ్రా పోయాడు. అదే పిచ్చోడు అయిపోయాడు. ఒకవేళ ఆయన ప్లేస్ ఉంటే పిచ్చోడు అయిపోతుండే నేను చూసి కూడా కొట్టలే అని. విన్ క్యూడ్ ఫర్ 12 minutes అంట. అక్కడ మనకు కూడా 3 minutes చాలా ఎక్కువ టైం. తక్కువనే కదా 12 minutes కన్నా 4 times తక్కువ. ఎందుకు ఇంతసేపు అవుతుంది అది? తెలుగు బిడ్డలు ఆడినారా ఈరోజు? ఆడలే. అయిపోయాడు విషయాన్ని యాక్సెంట్ చేంజ్ అయిపోతుంది తెలుగు బిడ్డలు రాగానే. ఆంధ్ర రేయ్. ఆంధ్ర యాక్సెంట్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. మంత్రం మాట్లాడేటప్పుడు నార్మల్ గా మాట్లాడతాడు. అరే కాదురా, ఉమ్, క్లబ్ హౌస్ గేమ్ ఆడింది వాళ్ళతో, ఉమ్, నువ్వు లేవు షేక్గా, ఆ, ఈజీ గెలిచిపోయి గేమ్ 5v2 ఎంత ఉండేరా. ఉమ్. కొడుకులు ఈడు విజిల్ గాడి ఇంకోడు ఎవడో కక్కడితో కూడా పోయినారు మాటి దానికి లేపు అరే పడేసిండు ఇద్దరిని. 5v2 ఉండేది 2v2 అయిపోయిందిరా విత్ అరే ఇన్ వీళ్ళు సెకండ్స్. వీళ్ళు సేఫ్ అదే ఆడరు. అరే ఆ మ్యాచ్ గెలిచినాం మనం. గెలిచినాం అది. గెలిచినాము లాస్ట్ క్లచ్ చేసి గెలిపించినా కానీ, కానీ 5v2 ఉన్నది విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో 2v2 అయిపోయింది రా అది. ఇట్లా కళ్ళు మూసుకొని తెలిసిన 2v2 అయిపోయింది. అందుకని జాగ్రత్త ఆడాలి. కాదు 5v2 అని చెప్పి ఎగ్గరొద్దు. అప్పుడు అరే మర్చిపోయిన ఆగింది ఆడిగారు మర్చిపోయిన ఆగింది 5v2 అందరూ తలపేస్తాం నుంచుకోవాలి లోపల. అవి Knock, మరీ knock అన్నాడు. అది మరీ ప్యాసివ్ ఆడినాం రా అది. మనం 2 ప్యాసివ్ ఆడేసినాం అది. అరే అదే ఆఫ్ చేసి పెట్టరా. అన్ని మూల పెట్టుకుంటే ఆడ సీదా లోపలికి దండ 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 పంపేసిండు ముగ్గురు. కాలియాడు Zero knock, knock కాదు. అన్నాడు. హూ ఇస్ దేర్ అంటే తప్పదా హెడ్ షాట్ కొట్టినాం దానికి. బాడుకోగాడు ఇన్నాడు తెలుసా, పీక్ చేస్తాడు, ఘోరంగా పీక్ చేస్తాడు. చేస్తాడు వాడు, నాన్ స్టాప్ చేస్తూనే ఉంటాడు. వాళ్ళకి ప్రతి మ్యాచ్ లో ఏమంటారు ఇదేమి బార్డర్ వస్తే ప్రతి మ్యాచ్ లో ఖచ్చితంగా చేస్తారు రాడు. ఈనాడు అసలు కానీ కిల్ చేస్తాడు రాడు, స్పాన్ పిక్ చేస్తాడు, దాంతో కిల్ వస్తుంది ప్రతి ప్రతిసారి. రౌండ్ లో చేస్తాడు వాడు. పైకి ఎప్పుడైతే పోతే అప్పుడు చేస్తాడు. 4v4 రౌండ్ లో దానికి ఆడు ఏం చేస్తాడు చూడాలి ఒకసారి అది. 4v4 రౌండ్ లో కూడా చేస్తాడు ఖచ్చితంగా. నాకు అర్థం కాదు ఏందో. అవును 4v4 ఉంటది కదా. సహజంగా చేస్తా బ్రో అంటాడు. అమ్మా, ఏం మాట్లాడుతున్నావు అవి అంటారు. అరే ఈజీ కిల్ రా అది. వాడు అక్కడ మౌంట్ చేసుకుంటాడు ఎల్ఎంజీ అక్కడ ఆఫీస్ లో, అవును తెలుసు. అక్కడ స్పాన్ అయితే ఆరామ్సే కొట్టేయచ్చు. ఇంకా లెఫ్ట్ వెళ్ళిపోవాలి ఆ నుంచి. మరి ఓపెన్ ఉంటది అది. ఓపెన్ చేసి పెట్టారు దాన్ని. అరే ఇలా ప్రోలీగ్ ఆటలు అందరి దగ్గర బ్లాక్ ఎస్ ఎట్లుంటారా వాళ్ళు ఫుల్ ఆడుతారా అరే అనుకోసం. వాళ్ళకి ఇస్తారా యూబీసాఫ్ట్ ఇస్తారు. అవును ఫ్రీ ఇస్తారా వాళ్ళకి. వాళ్ళకి తెలుసా అన్రిలీజ్ స్కిన్స్ కూడా ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర. నేను ఫుల్ ఆడతారు కదా అందువల్ల వచ్చేసి ఉంటాయేమో అనుకుంటున్నాను. అన్రిలీజ్ స్కిన్స్ కూడా ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర. క్లబ్ హౌస్ లో సోఫియా స్కిన్ ఉంది చూడు, టిఎస్ఎం స్కిన్, అది రిలీజ్ అవ్వకముందే వచ్చేసింది వాళ్ళందరికి. చెప్తున్నా ట్విచ్ లో ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఇన్ ఫ్యూ వీక్స్ అది చెప్తుండేవాడు. కన్సర్ట్ లో ఓడిపోతుండేరా ఖాళీ డాగ్ తెచ్చి రోమ్ చేసి ముగ్గురు చంపేసిన. అక్కడ చంపేసినాం. అరే ఇందా స్టార్ట్ అవుతుందిలే గేమ్. సర్వర్స్ డౌన్ ఉన్నాయా? డౌన్ ఉన్నాయా అది. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ 5v4 వీడు ఇందాకే ఒకటి ఆడిన గేమ్ అరే అది చూసినావా టిఎస్ఎం వర్సెస్ ఆక్సిజన్? చూడలే. ఎస్ఎస్జి చూస్తున్నా ఇప్పుడు. ఎస్ఎస్జి చూడు చుక్కలు చూపిస్తారు. ఎస్ఎస్జి అయితే చుక్కలు డీజీ. ఎందుకు చేసి ఉంటారా ఈ ఆరిక్స్ దానికి. అరే మీరు ఆడండి వస్తున్నా. బయడు
runs for, I believe it was, pretty much. Absolutely was. There's ఇందాకనే been a అన్నారా మీ pattern కోస్ట్ now లైన్ with what the 2 fuck of these bro 3 rounds that Dark Zero has won. And I mean, I do think it also somewhat oh boy. I do think it also somewhat extends to Space Station 2, but now 2 absolutely was. There's been a pattern now with 2 of these 3 rounds that Dark Zero has won. And I mean, I do think it also somewhat oh boy. I do think it also somewhat extends to Space Station 2, but in a different way. Rampy died for nothing now 2 rounds in a row. Or two successful rounds for Dark Zero in a row. There was obviously a gap of 2 rounds between those. Rampy on Vigil didn't really do much. He dies early. Not able to do his job, not able to put his gadget to good use, didn't waste as much time as he wanted. What ends up happening with when he's on Buck last round? Same thing. Not really able to put his gadget to good use. Didn't know how to apply it to Penthouse Theater. Dies too early to be able to put any kind of vertical pressure from that main lobby onto the defenders that were sitting in the back of Theater. Both times, it's not just that you lost the opening pick. That has quite clearly been very crucial. But it's also that you lose a very good player in Rampy who is perfectly capable of dominating a game. What a play by Hyper that was. Once again, that bait and switch goes on to Fultz as they've been hunting down Mint, and I have to stop myself just for a second here. But not only do you lose the opening pick, but you lose somebody who's a great player and has very valuable utility. With that said, DZ does technically get the very first pick, but it's... డే స్టార్ట్ हो गया క్వెరన్ కంట్రోల్ తీసుకుందామా సీదా పోయి డే అక్వేరియమా కన్నే చేస్తా ఎందుకు రా పైకి వెళ్తారు కదా నువ్వు పైకి ఓపెన్ చేస్తావా We need to locate a bomb. పైకి వెళ్దాం మరి ఇడికి పోయినారు వెళ్ళరా ఏ లేదు కిషన్లా కిషన్లో లేదురా లేదు బొమ్మ లేదు థియేటర్లో లేరు అనుకుంటున్నా You must locate and defuse the bomb. You must recover the diffuser. The diffuser has been recovered. I'm reloading! దుబారా అరే ప్రో లీగ్ లాగా ఆడుతున్నారా వీళ్ళు అరే నీ వాయిస్ వినిపిస్తలేదా బాయ్
Jaeger's courtyard. One sunrise. One's main lobby. Jaeger's main lobby. Y'all got a minute left. Y'all gotta play a little faster. Bomb has been located. No man, you gotta start a time or something, bro. The diffuser is no longer in use. అరే ప్రో లీగ్ లాగా ఆడుతున్నారు వీళ్ళు మొత్తం. Friendly, last operator standing. One's in sunrise. Smoke sunrise. He's in A now. On ping. 15 Where seconds. walls. One's in park. One's in park. One's in park. Crawling. On ping. 10 seconds remaining. One's in park. We have been eliminated. అరే ఏం సెటప్ రా అది మొత్తం ప్రో లీగ్ సెటప్ అది. Fuck bro. ఐటమ్ గాళ్ళు ఎట్లా పెట్టినారు తెలుసా సైట్ సెటప్ వాళ్ళు. మెయిన్ లాబీలో ఆడుతున్నావు ఒకడు, ఇంకా నువ్వు ప్లాంట్ చేయలేవు నువ్వు బ్లూ బార్లా. అమ్మ అవసరమారా ర్యాంక్లో. Need to use your drone to locate a bomb. పైకి పోయినా మళ్ళీ అంటే సెటప్ అంటే కనీసం 4K అని ఉండాలి, 4 స్టాక్ అని ఉండాలి అది. చెప్పలేం అందరు ప్లాట్సే కానీ షీల్డ్ పైలట్ ఆఖరి సెటప్ ఉంది ఇలా. అది నేను ఇంతవరకు ఇలా సెటప్ ఇగో బ్యాండెడ్ పెట్టినారు విష్ణా. ఇలాగ బ్యాండెడ్ పెట్టినారు. A bomb must be located and defused. సరే మన పాప ఇట్లా వల్ల అట్లా సెట్ అవుతారు. క్లాస్ రూమ్ పెట్ హౌస్ వెళ్ళడం పడ్డారా నా పెంటస్ కూడా బాగా ఏమైనా ఉందా విషయాలు? లేదు ఇది చేస్తాను. ఉండురా ఇక్కడ ఉండు. పెంట్ హౌస్ 2 బ్యానర్ పెంట్ హౌస్. Who's penthouse? సారీ Jaeger. Drone's ready. డోర్ చూస్తున్నాడు నేను. I don't see anybody's penthouse, bro. I got you. Here's a VIP. Yo, wobbing that. Oh, never mind. Go back, someone's in co-ed over mine. Oh, you went to Penjas, no? Ego? I'm sorry, I didn't understand the call. అరే ఏడున్నారా పెంట్ హౌస్కి రా. విఐపి సరే వస్తున్నాం. చేద్దాం రష్ చేద్దాం అలా తీసుకుందాం. ఇట్లా పోయింది పెంట్ హౌస్కి పోతే వస్తామని కదా. వీడికి వెళ్దాం రా. ఆక్వా కంట్రోల్ చేసుకున్నాం. సరే అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం. వెళ్ళు వస్తున్నాడు. లగేజ్ ఒకటి రొటేట్ అయి ఉంటాడు. లగేజ్ లేదు ఉంది కదరా. ఉండు అక్కడ ఉండు. T4 ఇస్తాను. He's behind bars over here. Nice.
వెళ్ళరా లోపలికి వెళ్ళరా 15 seconds. ఇక్కడ చూడరా Op 4 eliminated all friendly. చెప్పారు అంత గొడవ అవుతుంది ఆడ అది ప్లాన్ చేయడానికి వస్తలే బ్రా బ్లూ బార్ గెలిచారు అది కిరాక్ సెటప్ ఉందిరా పోయి అది చెప్తున్నా సెటప్ మాత్రం అల్టిమేట్ వదులుతున్నారు से जाएंगे फोड़ देंगे क्या बोलता फोड़ देंगे पूरा अरे कोई पेंट हाउस లో పెట్టు డోర్ దేరా We need to locate a bomb. పైనుంచి దూషించాలి వేస్తా దూషించిన ఓపెన్ చేసి కాలే బొమ్మలు వేస్తా में लगा रहा हूँ Drone has located a bomb. 10 seconds to insertion. 5 seconds before insertion. ऊपर जाएंगे Proceed to bomb location. కాన్ఫిగరేషన్ పెంట్ హౌస్ చూసుకో मैं लग रहा है इधर Someone's a knock. रे I have a mirror. अरे ఆడపిస్తుందిరా హౌలెస్ వస్తా దా లోపలికి రా పెంట్ హౌస్కి రారా ఓవర్లేడు పెంట్ హౌస్లో 90లో పెట్టినా నా డ్రోన్ వాట్ రోడ్ కొట్టినరా ఏమో ఈ నుంచి కొడుతున్నాడు Drop the diffuser. సెకండ్స్ ఉందిరా రై The diffuser has been recovered. That's dead. One op 4 remaining. You gotta plant, bro. अच्छा
ఆస్ట్రేలియాలో ఏం సెటప్ రాది అసలు. ఆ మీరా లేనిది, ఆ షీల్డ్ లేనిది. Huh? మెయిన్ లాబీ మీరా పెట్టుకున్నాడు. కావుతో 100%. ఘోరంగా అంటే ఘోరంగా పెట్టినాడు. అవలే స్మర్ఫ్ వచ్చిండు. Protect the bombs. Rush చేస్తా. బయట కిందికి వెళ్ళాలి నేను. They're hookah door. They have legs right here on pink. Black layer is on the pink side there, the corner. Ace. Sunday ఆడుతున్నావా? One up. అర్థం Op 4 found a bomb. Must defend it. Back base in the corner. ఏ కార్నర్ ఏ కార్నర్? ఆయన దూరం కూర్చుంటాడు ఉంటుంది అవతల వాల్ ఎక్కడ ఉంటుంది చూసిన స్పాన్ అక్కడెక్కడ కనిపించండి ఇక్కడ. They're both in hookah, bro. Injured black. One Op 4 remaining. Or actually, no, he's not hookah, bro. I think he's in aqua poly. We have case, just chill. Ah. 4 eliminated. Secure the area. Keep the bombs protected.
చూస్తా డిపెండ్స్. Located a bomb. Get ready to secure. చూస్తురా ఒకటి కిచెన్ విండో Four has located a bomb. చూస్తున్నారా లేదా చూసుకో. అరే విండో ప్రెషర్ చేస్తున్నారా? డ్రోన్ వస్తుంది. హ్యాష్ బ్యాక్ అని చూసుకున్నాను. రే హ్యాచ్ ఉందా? రే రే హ్యాచ్ ఓవర్ ఓపెన్ చేసిండ్రా అసలు? ఓపెన్ చేసినారా? అరే వాట్ ద హెల్ డ్యూడ్. రీఇన్ఫోర్స్ చేయాలి షార్ట్ కట్ అర్థమైంది. నెక్స్ట్ టైం ఓపెన్ పైన పైన Grazie for it. ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళ నేను what the fuck Down to 15 seconds. కిలో వస్తుంది అనుకుంటే ఏంటో ఇతనే ఉంది ముందుకి. ఫ్రెండ్స్ ఆడుతున్నారు 2 days ఆడకపోతే ఏం అసలు వస్తలేదు ఆడనికే. వెళ్ళిపోయింటా మా టీంలో నుంచి. నోరికాల్ కిరాకుంది మీరు ఇంకా ఓడే చేస్తుండు చూతే ఆడే ఇగర్లే పెడతలేడు. ఇగర్ మా ఇక్కడ ఓడవా యాక్ లగారా మ్యూట్ మీరా ఉంటే మ్యూట్ ఉండాలరా బే కంపల్సరీ అర్థమైంది. Protect the bombs. ఎందుకు రాయడు?
వస్తామా పంపించడం ఇట్లా విండో Op 4 has located a bomb. You know what to do. ఐశ్వర్య ఉన్నావు one tripling రిపేర్ అవుతుండా ఇంకా అవుతుండారా ఇంకా అవుతుండా రిపేర్ Oh, they're droning bedroom, bathroom. Open చేస్తుండ్రా You will be detected if you remain. Spotted by hostiles. Fall back. ఏమడుగుతున్నారా భయ్ Op 4, last stop standing. కొట్టేసిన రాకుండా దెబ్బలు తాకుతున్నాయని ఆగడే ఆగంటా కొట్టేసిన ఈరోజు బ్యాన్ చేశారు ఎక్కడ నువ్వు పోతారంటావా ఇట్లా తెచ్చినాంరా 03 ఇదే వాళ్ళు ఓన్లీ డిఫెండ్ కి రాగా ఆడుతారు అటాక్ మొడ్డలానే ఆడుతారు మనం అటాక్ మంచిగా ఆడాలి అదే థ్యాచర్ వేస్తావా లేట్లే లేట్లే ఎంత ఓపెన్ చేసినా వేస్ట్ అది సెట్ చేయాలా అంతే పైకి ఏం కొట్టొచ్చు వేస్తున్నారు గ్రానైడ్లు వేస్తున్నారు కొడుకులు మొత్తం సన్ రైజ్ ఆడుతుర్రు వాళ్ళు సన్ రైజ్ కంట్రోల్ ఒకవేళ బ్లూ బార్కి వెళ్ళినారు అనుకో మనం సన్ రైజ్ ప్లాంట్ చేయాలి బ్లూ బార్ వేస్ట్ చేయలేం Need to use your drone to locate a bomb. Drone has located a bomb. అవునరా మొత్తం అదే మళ్ళీ ఈజీ ప్లాంట్ రా ఈజీ ప్లాంట్ ఏడా ఈజీ ప్లాంట్ 10 seconds to go. 5 seconds. మెయిన్ లోకి వచ్చిండు కొడుకు The bomb's location. లోపల ఉండవు You have located a bomb. ఏదో ఇట్లా వేసుకోరు పిచ్చి మాట్లాడాలి ఏడాది కిందనే ఆడుతున్నా ఇంకా
One op 4 remaining. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. మా ఇక్కడ కాదు. మొత్తం బ్లూ బార్ ఓపెన్ చేసి బ్లూ బార్ నుంచి సెట్ అయిపోయింది ఎగరగాడు ఇంకా. ఖాళీ హుక్క పెట్టా చెప్పలే గ్రెనేడ్ వేసిన మా ఇక్కడ పైగా హుక్క దేకా బ్యాడ్ ఎడ్కో చేస్తే మారామే ఓకే వచ్చినాం కదా కిచెన్కి వెళ్ళినాం. కిచెన్ కాదా కుక్క అర్థం రా బై. కిచెన్ కొంచెం కష్టమైంది, మస్తు ఓపెన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఆ C4 కిల్ రాకపోయి ఉంటే అవుతుండే మన పని. కిచెన్ కంబ్యాక్ అయితే ఇష్టం జాగ్రత్త ఉండరు అబ్బాయి మొట్టలు. అరే ఏగర్ షిట్ ఏడస్ ఏగర్ Secure the bombs. ఎగరానికి Op 4 has located a bomb. Plan accordingly. ఏంద్రా 5 seconds to insertion. వేరే కనిపిస్తాడు మీద పెడితే Hostile action. in hookah balcony, Zofia. So, ace doubling hookah window. Once you have finished hookah window. కుక్క విండోనా ఇంకా ఉందా ఒక బాల్కనీ. Op 4. Standing. Side. He jumped out. Op 4 eliminated. Mission successful. నన్ను కింద ఆడు. అట్లా గెలిచాము. ఫ్రీలో అన్నాడు.
గిర్రా గెలిచినాం రా 0-3 ఉండే కదా లిటరల్లీ కంబ్యాక్ అందుకే వచ్చింది. ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ రావాలరా బైకమ్ బ్యాక్ పెట్టాలా ఇటు వస్తలే మెసేజ్ వస్తుండ ఆయన 5 minutes సరే ఒక్క నిమిషం
Hello? Hello? Hurry. Swiftly answered back, call it a wash, as both teams lose one body in the same second. So, no real advantage here gained, but SSG did get the control they wanted. They were bidding for top white. That's going to allow them to do an aqua take later in the round. They can set up flank watch now for the staircase. With the Dokkaebi and the Lion both still in play, they have the ability to strangle these defenders and prevent them from making moves without being red. So, Space Station's in a good spot. They've got the utility they want, but so is Dark Zero. They still have 3 gas canisters, and their smoke is playing by the bar. Now, he can gas through the wall to deny the default plant, which will force the attack to rotate wide on Billiards if they want to go for a plant. This might mean that SSG will change their attack, or they'll have to lean on the smokes that Dokkaebi has. Now, that's a dangerous proposition because the smokes can be pretty good for both teams when placed incorrectly, and drastic even when drastically bad actually for the attack if used even worse. You can put those smokes in places that actually give advantage to the defense, and that's often overlooked. God, I love how much DZ are being rats right now. Just looking at the drone holes, playing shrewd angles. It's great. So now with that, SSG have to break into the bomb site. Time is not on their side, and yet they are finding the kills they need to put it back to a 3v3. Then they'll just start to trail in numbers. Tough going for the attackers as they are left downstairs desperately, and Space Station have no hope in hell of winning this as the clock hits 0. A stalwart defense. Forefront, execute, done. Whatever it was, should have been executed a little bit faster. That to me screams miscommunication. Line between these teams have been 7-3, 7-5, 7-5, 7-4, 7-3, 7-3, 7-5. Oh boy. So they usually go pretty close to the distance. We've hit round 10 right now, which is not the average. The average amount of rounds played between these teams is just a tiny bit. It's either 11 or just a little bit above 11. So I expect all 3 of these maps, if we need them all, or maybe even 2, to go quite a ways. I think it is fascinating that with how much these Eliminate the terrorist.
ఓకే ఓకే మిగతావి అవును ఓకే 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 ఎల్ ఎక్కడుంది ఎల్లు లేదు కదా డిఎఫ్ కార్నర్ కార్నర్ వస్తుంది కదా బట్ పక్క పక్కన రాదు కార్నర్ కార్నర్ మధ్య అవునవును ఓకే 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 అవును అవును లెగ్ స్పేస్ కావాలి అవునవును కరెక్ట్ ఓకే సో ఈఎఫ్లా డిఎఫ్లా ఇస్తారంటనా ఐ మీన్ ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళకి ఆర్ లేడీస్కి ఓకే 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 కాదు ఇంకోటి మర్చిపోయినా నేను ఒకవేళ ఇట్లా ముందుకు వస్తే చూడనీకి వస్తుందా ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగా టీవీ టీవీ ఎట్లా వస్తుంది అదే టీవీ ఉంటుందా ఉండదా అని డౌట్ వస్తుంది ఎందుకంటే టీవీ లేకపోతే మరీ 18 hours కష్టం యా 14 hours కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ లేకుండా ఖాళీ కూర్చోవాలంటే కష్టం ఫోన్ కూడా పనిచేయదు టీవీ టీవీ లేకపోతే కష్టం అంటే నాకైనా ఓకే కొంచెం టైంపాస్ అవుతుంది ఏమన్నా తిప్పుతున్న ఫీలింగ్ వచ్చినా కూడా సినిమా చూస్తే కొంచెం టైం కాన్సన్ట్రేషన్ పోతుంది ఆమెకు అడిగితే బెటర్ ఆమెకు అడిగితే టీవీ లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా చూసుకోవాలి మరి ఓకే ఇంకో 14 hours అయినా కూడా కొంచెం టైంపాస్ టీవీ నార్మల్గా ఉండదా అసలు హలో మేడం యా అదే ఒక్కటే క్వశ్చన్ మిడిల్ సీట్లో ఇది ముందట స్టార్టింగ్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆప్షన్ ఉంటుందా లైక్ మర్చిపోయినా నేను సీట్కి టీవీ చూడడానికి ఓకే 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 ఛార్జింగ్ పోర్ట్స్ అని ఉంటాయి కదా ఛార్జింగ్ పోర్ట్స్ యా 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 ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం ఛార్జింగ్ పోర్ట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా నార్మల్గా ఏమైనా పెట్టుకోవాలని ఓకే 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 ఓకే
వస్తుంది, అందులో మూవీస్ చేసి ఛార్జింగ్ పెట్టి ఇంకా దాంట్లో చూసేసుకుంటుంది అయిపోతుంది. ఉండకపోయినా నార్మల్ ఏమైనా డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకుంటే అయిపోతాయి అన్ని సిరీస్ ఏమైనా. అవును అవును అవును. ఇంకా దగ్గర అవును అవునవును. మరి నేను ఇది అమెరికన్ బుక్ చేసేయమంటావా? ఓకే, మళ్ళీ అదే 12 దాటితే ఇవి రేట్లు చేంజ్ అవుతాయి, నేను చేసేస్తా అమెరికన్ది. డిసెంబర్ 1st. యా, సో ఇప్పుడు ఆ ఫ్లైట్ మధ్యాహ్నం ఉంది కదా, నేను డిసెంబర్ 1st అది నాది 5 AM ఉంది ఫ్లైట్. ఇది 5 అంటే 4 o'clock లేవాల్సి వస్తుంది. 5 to 5 AM వెళ్తే 7:30 దిగుతా. 7:30 దిగితే ఈ ఇది 10 minutes ఉంటుంది ఈ నుంచి. అదే బ్యాగేజ్ అంతా ముందే రెడీ పెట్టుకోవాలి, లేచి మొహం కడుకొని వెళ్ళిపోయేటట్టు ఉండాలి. ఏం లేదు, వెళ్ళిపోతే క్యాబ్లోనే. ఉంటే ఉంటాయి ఇక్కడ ఊబర్ నడుస్తుంది 24 hours. కాకపోతే అంత పొద్దున వేరే ఫ్లైట్లు ఏమో లేవు అసలు, కరెక్ట్ ఇట్లా ఉన్నాయి వేరే ఫ్లైట్లు 11:30కి దిగేటట్టు అట్లా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇది షికాగో నుంచి ఎప్పుడు ఏ టైంకి ఉంది? 12:30. 12:30 అంటే 7:30కి దిగుతా. 8:30 9 వరకు మళ్ళీ మొత్తం మళ్ళీ వేరే టెర్మినల్ చెక్ ఇన్ అవన్నీ అవుతాయి. 9 నుంచి 12 వరకు వెయిట్ చేయాలి, 3 hours. 45. ఓకే, నేను చేసేస్తా ఇదంతా. ఓకే సరే. అంతే $99 ఇద్దరికి. బ్యాగ్లు యాడ్ చేస్తా ఒకటి, పర్ హెడ్ ఒక బ్యాగ్ యాడ్ చేస్తా. ఓకే ఓకే సరే 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 సరే.
Hello. Eliminate the terrorist. Hey. Carabay. चल ఈడే పోయిండా నువ్వు ఇష్టంగా చెప్పమన్నాడు ఒకసారి అన్నం ఒక గేమ్ చూసిన స్ట్రీమ్ కమ్బ్యాక్ 03 నుంచి వచ్చినాం ఏం ఆడలే నేను 1 కిల్ చేసిన అంతే చూసిన ఫోన్ మాట్లాడి చూస్తుండే స్ట్రీమ్ థర్టీ మినిట్స్ అంట ఇడు దీంట్లో అయిపోయింది వాట్సాప్లో చెప్పిండు ఏం చేస్తున్నారు 30 minutes అరే నువ్వు వేసుకున్నావరా నో రికాయిల్ వేసుకోలేరా ఎట్లా వేసుకోవాలి చూపిస్తావా నీకు కాదు టైం పడుతుందా వేసుకోనికే ఏ 2 మినిట్ పడుతుంది అది చెప్పిన ఫైల్ ఉంది కొంచెం హలో ఆవర్దా Eliminate the terrorist. Right.
ఏం కాదు ఇక్కడ లోకల్ ఫ్రెండ్స్ అట్లే ఉంటాయి. సేమ్ రేట్ ఉంటుంది, సేమ్ రేట్ ఉంటుంది. ఏం కాదు కొనేసుకోవచ్చు, ఫోన్లో చెక్ ఇన్ చేసే టైంలో కొనేయాలి. Enemies remaining. ఒక వన్ డే ముందు చేసి పడ్డాను ఈ 9 3Kలో వాళ్ళు. అవును అవును. ఓకే ఓకే. అవును 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 అవును. ఆమె కన్ఫర్మ్ చేయలే ఇంకా. ఓకే ఓకే చూస్తున్నట్టు ఉంది. అదే యా 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 అవును అవును. సరే చూడండి, చూసి చెప్తే మనం దాన్ని బట్టి డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి. అవునవును అవును. ఓకే 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 ఓకే. దగ్గర పెట్టుకోలేము. ఓకే. అదే అవి చేసాక చేయి మెలుకునంట లేపుతా. అవి చేసాక చేయగా. ఓకే సరే సరే బాయ్. సరే సరే రైట్. ఓకే ఓకే సరే సరే రైట్. కిడింగ్ much these two teams have played each other since July. That was the very first match they played, middle of July. We haven't needed any OT. It's been pretty decisive map victories. So if DZ wins this round, we start to tilt towards overtime being infinitely more likely than it was prior. This is the first kitchen defense for Dark Zero, and they are prepped and ready for the play upstairs. You saw Nitrocell in hand. I don't know if Skies could have been noticed in his spot right there, but Thinking Nate has been down by that explosive tossed up. He'll need to be retrieved at some point as DZ look for rotates of their own. They don't like their positioning down below, and a Nitrocell from Hot and Cold is ready for SSG. It's of their own. They don't like their positioning down retrieved at some point as DZ look for rotates of their own. They don't like their positioning down below, and a Nitrocell from Hot and Cold is ready for SSG. He's waiting for the buck to start opening from above, and he'll use his C4. Now, you see that he's still got it in the pocket. I think it was a set of Habana X-Gyros used on the drop there. Foltz will get Skies. So there's the early kill, and if that early kill resulting in round win
wins out here, then this might be match point. The C4 could change the round outcome, though. If Hot and Cold times it perfectly, he's going to use his hole to try and time it. And there it is. It's a kill through the SMG. No C4 necessary. DZ answer back to that early frag. And Rampy is a great operator to get out of play, considering the top floor control is big for SSG. Now, this is huge, too. Look at the time. Hot and Cold will eat some damage, but there's not very much time for SSG to actually get the execute. Bosco, C4 from below. He shrugs it off. He's still in play, and he's got enough HP to win a gunfight. Hotten's playing very aggro in service entrance. This could work out for him, but as Foltz entries, he'll take him down. He goes actually back out of the site, but nice trade from Hyper regardless. Canadian planting by service entrance. Eclipse will get the main lobby control, eliminated, but nobody knows there's a plant going down. He should have peeked. Mid will get it in the end, though, and Eclipse, Hyper, Mint, Dark Zero winning the round. Beautiful job to them. Play that do and against each other, and anymore you can move a lot. I mean, they do matter, but they don't at the same time. It's almost as if they matter almost not. Yeah, they don't really. Mint's going for an aggro play, and he'll get nothing for it. Thinking Nade shuts him down with a nice well-timed headshot. That last round, by the way, was the very first time that the attackers, or the team that got the very first pick, have not gone on to win the round. And also, the very first time that we've seen an objective actually get used. This action is going to come quickly and in quite a hurry, as 20 seconds, we've now seen 3 deaths for these teams, 2 from Dark Zero, 1 from Space Station. Obviously, favoring SSG for now, though Bosco is a clutch performer. I think overall the rest of SSG are poised to be able to fill the void that came in from the Sledge, though Sledge is crucial here. This is the first time we've seen Glaz in quite a while. He got buffed as well, so there might be an opportunity for him in this meta. And on a map like Coastline, it's been talked about before that depending on the way that teams will set up, prior to there being so many bulletproof gadgets put into this game, Glaz was a substitute for a hard breacher for quite a lot of teams, most notably that old Penta/G2 core. Yeah, because why would you need to open up more angles when you control the bottlenecks on attack? It's not an easy thing to do, and Glaz is one of the few operators that can do it. The reason I find it particularly interesting here is because there's not an abundance of bottlenecks on Coastline, or there are, but I don't know, it's really easy to work around them. And that's one of the things that makes this such a dynamic map. In the short term, though, we've only got about 40 seconds left. Rampy needs to figure out where he's going to be using this piece of utility. That is paramount. He hasn't given himself away just yet, as far as I know, and Smoke's going in. He'll be playing by the pink bar window. The smokes are not useful to him, though. A weird vault and curious positioning. DZ picks up 2 kills. Thinking and Canadian now, the last 2 attackers, their stuns are going in, but what are they really going to be able to get out of this situation? Probably nothing, as the Goyo shield is preventing them from pushing in thanks to that fire. Nice shot there for Canadian, eliminating Eclipse on a long angle. The attackers get the control they want, but they need to also plant, and in the dying seconds, it doesn't seem likely, but it's a 1v1. Skies versus Canadian. It's going to be close here, and Skies will win it on time. This is the 3rd or 4th time we've seen a situation like that in this match, but Dark Zero take the lead. Exactly, yeah. Very challenging cold position. Mishap, actually, as the stun is intended to clear the ADS to allow for the Ash Charge to destroy something, very likely an Evil Eye. But the first Ash Charge was caught. Now, this second Ash Charge is even more important. It has to land on this Evil Eye. A difficult shot, and it looks like it does land in a way. That's an EMP, actually, disabling the Evil Eye. I'm not sure if they managed to destroy it in the end. And there goes another tossed out up top as SSG have changed things up. They don't like the Lion experiment. Thatcher will come in place. It is a little strange to see Thatcher get brought here on this map, but if there's going to be a bomb site where it happens, other than Penthouse Theater in the olden days, well, it's going to be here on Hookah. And Hibana's impact is going to be felt huge on the wall in pink above, which is where you see the Smoke of Skies playing off of. With 40 seconds remaining and only a single gas canister, he's going to have to be a little bit better with this timing. DZ will surrender the first pick as Rampy barges on in. The last smoke will go off, deal a tiny bit of damage, and there it is as Skies throws it out. It had been pre-placed. Skies won't be able to get away with it as SSG is claiming this kill feed before trading off Canadian, but they still have the last laugh onto their pick from Eclipse. Hyper will rely on the pings as DZ will need to storm back, but overtime is looking like a near certainty at this point because Hyper's position has been given away.
Dark Zero had the lead. They're letting it slip through their fingers, but unless there can be something that happens in the final seconds with Hyper stopping the plant, it's almost assuredly going to be an SSG victory. The job for Hyper will get much harder now as that diffuser goes down, and there's still plenty of red pings dotting the map. Hyper knows exactly where they are, but he's not even going to be able to find one. These teams have never needed overtime to settle a map before, but it's LAN, it's a major, this is what happens. We're going to see our first overtime between SSG and DZ since the US division started, and we're going to start with DZ on defense. All right, so we're able to fast. They're very comfortable on this map. They picked it for a reason. And SSG have shown some struggles. This is not the same SSG team that is being touted by ourselves and the analysts as being the world champions. I mean, they still do hold that title. That's indisputable. But they're not playing like world champions. And SSG fought Disrupt in a squeaker to get in here for the major. Now, DZ knows a thing or two about that as well, as they were in the same position for the major in the summer. DZ ended up winning on the very final round of the very final map over the Sonics to make it in, and then guess what? DZ went on to win the whole thing. Well, SSG doesn't look like the same confident team at the moment that DZ did in the previous major, but the one thing for SSG is that they've got off to a good start. In this first overtime round, Hyper has been punished for his play by Courtyard. He's bleeding out, and somebody will need to come get him. Hot and Cold will pop the hatch, and Hyper will drop. But there goes Eclipse as well, so you might be able to get Hyper back. But Eclipse is off the board as SSG have stormed the gates and will now align themselves in the double bars down below. There's an incredibly light site presence right now for DZ as well, as Hot and Cold had to rotate to save his teammate. There was a window of opportunity for SSG to hit the site and do some damage, but they didn't seize upon it. So as DZ is allowed to reset, their chances begin to rise. Hyper still on low HP though, and still a man advantage to extend that for SSG. Skies will lose his shield, which makes controlling the kitchen door exceedingly difficult. Will do his darndest, but it's unlikely to net any seriously, beneficial results. SSG does have a lot of soft destruction, and they do also have a minute, so there is a chance that they could rotate upstairs, though that is going to shave away a lot of their time. And as we've seen many examples of in this map, the clock is way too important to be risking on a bid for top floor control right now. So SSG might not go for that, especially considering Mint is still positioned here with a mirror window. The direct site take, though, I'm guessing might be met with success. We'll see how SSG chooses to handle this as we hit the last 35 seconds. Rampy gets a couple pings, but one of them will be behind the mirror window, and Hyper, who wasn't finished off earlier, will have his revenge. He'll stop that black mirror from being opened up as his impact grenade manages to take out the X-Kairos pellets that are in front of it. This is really do or die for SSG at this point. They're going to run up against a wall and really need to rely on gun skills. The better setup right now is in the hands of the defender. DZ gets flushed out of their position, and SSG can taste blood, so they will start to clamp down on this bomb site. And right now, they are tearing through everything that DZ has. But once again, time will not necessarily be on their side. Mint takes one down into a 1v1. Canadian will have a repeat. He gets spotted, and Mint with the clutch. He does it again, the same spot. And he has a little bit of fun as he will toy with his food and manage to get the diffuser, a massive triple kill from Mint. And DZ will go on to match point again. That's exactly what we needed to see from Mint. I was talking about his performance earlier. Before that round, he had 3 kills, and he had 3 kills for a long time. He was struggling to put any score on the board. And right there, he makes probably the single most impactful play of the entire match. That could win the map alone for his team. So major props to Mint showing up. Based off back to business was the difference maker, because by the time that DZ engaged in their gunfights, Mint in particular, who has very much woken up in this latter portion of the map, it allowed... Started working. Thank you, production. Excellent job. That was fast. We've got the standard setup here. So no beats skipped here. In case you're wondering what happened, there was actually nothing that actually influenced the gameplay. DZ have been setting up for a direct take onto the site, and they've been trying to look for long angles to get picks. They have managed to do some serious damage to Bosco, but no picks have happened just yet. And as we near the half round point, when you set up for these angles and expect to get picks but don't get any, you can lose rounds on attack this way. Dark Zero need to be very careful.
These teams favoring the hookah bomb site quite a lot, as is commonplace. Kitchen also being in a healthy rotation. And, well, the way that DZ wants to take this right now is working out quite well. It's a missed opportunity for Eclipse to have netted a second kill for DZ, but they do get the opening pick on the Canadian. He's playing Fultz's role on the Maestro. This is going to leave the man of the hour, Fultz, playing on this Sunrise bar, and he gets flushed out. DZ are lethal on this entry, and they are taking nothing for granted. SSG have squandered an opportunity to be able to cut this one back, and now find themselves knocked off guard. But a great shot from Rampy as he'll drop and have a highway back into the bomb site. As Malusi, that 3-speed, he'll be put to good use. A logic bomb goes out with 40 seconds remaining, and the gap has narrowed. Thinking Nade will rely on the cover from Bosco as he throws out 2 smokes to try and slow anything down from Cool Vibes, but an upside down rappel from Hot and Cold is better than Bosco. There goes Rampy, and Space Station are about to fall out of this one. Dark Zero shut it down and take map. Before that, a break, and then our analysts to go through map number 1. Well, and another deployable shield will go. That way the defenders can fall back. Waste time, waste utility, waste gadgets on that Goyo shield that's placed by bench, and then retreat to the bathroom if need be. That might not be the play here, it really depends, but it does seem to be the case as Bosco is now establishing it as well. 3 deployable shields upstairs, with Fultz also anchoring it down with a mirror window. This is going to be at face value, a very strong defensive setup from SSG upstairs, as we've seen from many teams that have set this similar defense in motion. But DZ have some tools to take care of it, and you can look at the Dokkaebi, the Jackal, and the Lion as 3 prongs that will be working for the attack. Now, this is the standard triangle setup, or the pizza slice, or whatever you want to call it. You hold control of Pixel to Heaven to top white stairs. You get your own little, you hold control of Pixel to Heaven to top white stairs. You get your own little, corner of the top floor. SSG are doing this without a Wamai, which is why, in all likelihood, they're bringing the Mira. It was a foolhardy extension there from Fultz. He was trying to make holes for potential C4 from below later in the round, and because he was doing it so late in the round, he loses his life when he really just didn't need to. Something interesting to note about the lineups here is that we do have a Dokkaebi Lion. Now, I get it on Coastline. I haven't really seen this on Cafe in a long time, so this is a very different setup for DZ. I'm curious to see how it plays out for them. Rough to lose Fultz so early on. I didn't see if both mirror windows got down. I only saw the one get placed. I don't know if you have any greater intel on that one. There's one, it did not get placed above. There's only one that looks like it's been placed. Did they call off placing the mirror window inside of the back bar? Because if so, that's... Maybe. That's quite damning. If that's the case and our eyes don't deceive us and there's only one mirror window down, that is troubling for Space Station. I understand the strategy behind leaving a pocket mirror, as they call it. But if DZ understand this and know that there's only one in place, things could get from bad to worse for SSG very quickly. With the final minute, Skies will now be on the hunt, and the Lion call goes off. Thinking Nate is positioned behind that deployable shield, and, well, I understand the play from Skies there, but it might not have been the best move. ఏమో 30 minutes అయిందా ఏడిపి అరే కింగ్ జార్జ్ గా చూస్తారా ట్విచ్ లో చూడా నచ్చడు నాకాడు ప్రతిదానికి ఏడుస్తున్నాడు మళ్ళీ 30 minutes అంటాడు ఏంద్రా ఏడు అవలే ప్రతిదానికి ఏడుస్తున్నాడు కింగ్ జార్జ్ గాడు అరే నేను కొట్టినా అండి ఆఫీసర్ నాడే హెడ్ షాట్ యూపీ సాట్ అంటాడు ప్రతి కిల్ కి ఏడుస్తాడు ప్రతి ప్రతి కిల్ కి ఏడుస్తాడు అది ఇది అని చెప్పేసి నేను హెడ్ షాట్ కొట్టినా అని ఆడు తావలే అది ఇది ఇది అంటాడు చేసేవాడిని పిచ్చి కుప్పని చేస్తాడు ఆడు ఎట్లా పోయింటాడు ఛాంపియన్ ర్యాంక్స్ మొత్తం వీళ్ళందరితో ఆడిపోయినట్టు ఇంకా ఒక్కడెప్పుడు పోలేదేమో అదే స్ట్రీమర్లు అందరూ 5 స్టాక్ ఆడతారు రా అసలు చెప్పాలంటే 5 స్టాక్ ఆడితేనే గెలుస్తాం ర్యాండమ్ వెళ్తే చాలా కష్టం గేమ్ ఆడడం మనం ఎట్లా ఆడేసినాం ఇన్నేళ్ళు ర్యాండమ్ తెలియదు 5 స్టాక్ అసలు ర్యాండమ్స్ తో ఆడి ప్లాట్కి వెళ్ళడం గ్రేట్ రా చెప్పాలంటే కదా 5 స్టాక్ ఉంటే బురాన్ చేయొచ్చు అసలు
ఈ ట్రే 10 minutes అంట. 300. క్విక్ మ్యాచ్ పెడతా తలపు. ఏంది ఇది? క్యాజువల్. ఇది ఎట్లా ఆడతాడో ఇలానే అసలు రికాల్ రానే రాదు నాకు. రేయ్ నోరికాలు వేసుకుంటే కిరాకు ఉంటుంది. వేసుకుంటా. Protect the bomb. నన్ను కొడతాడేంద్రా? అరే 10 seconds. 5 seconds to insertion. Increase surveillance on bombs. Op 4 has a అరే diffuser. ఏమవుతుందిరా నా గేమ్? రే మొత్తం లాగ్ అవుతాం. Connection is too slow now. కనెక్షన్ టూ స్లో ఏమైనా వెళ్ళిపోయినా గేమ్లోకి వెళ్ళి. కనెక్షన్ టూ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ చేస్తున్నా కనెక్షన్ మరి స్లో అయిపోతుంది.